Dear students, you are welcome from the Deshiya Vidyashala Samiti for the first year biology practicals, and also from DVSPU Independent College, Shumoga. I am Lakshmi Devi R, Department of Biology. Practical number 6, study of mitosis. Mitosis is also known as an equational division, and it takes place in the somatic cells. Mitosis includes karyokinesis and cytokinesis. Karyokinesis refers to the division of nucleus, and cytokinesis refers to the division of cytoplasm. Karyokinesis takes place in 4 different stages, that is prophase, metaphase, anaphase and telophase. See, when we observe the prophase, the chromatin network, what we are going to see the nucleus will have the nuclear membrane, the nucleolus and as well as the chromatin. See, this chromatin condenses to form the chromosomes, and the nucleolus and nuclear membrane disintegrates and disappears, and there is a formation of the spindle fibers can be seen in the prophase. So, this is the prophase. What we are going to observe it in the microscope, and this is the structure of the prophase with labeled diagram. When we are going to ask to write the label diagram of the prophase, you have to write this diagram. This is the microscopic view of the prophase. Prophase alli enaagtade, chromatin network condense agi chromosome aagtade, nuclear membrane nucleolus disappear agi spindle fibers form agutte. That can be observed in prophase. ಮೆಟಾಫೇಸ್, ಮೆಟಾಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು ಥಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೇವೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಿನ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ರೀಜನಿಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. The chromosomal alignment on the equatorial plane is referred as the metaphase plate or equatorial plate. So, this is when we observe the microscopic view, here you will find the chromosomes are aligned at the equatorial plane. The spindle fibers get attached to the centromere that can be seen in the metaphase. The third phase is the anaphase. What happens in the anaphase is the chromatids separate from their chromosomes by splitting the centromere. ಇಲ್ಲಿ chromosomes ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ centromere division ಆಗ್ತದೆ. That is, the chromatid will move towards the opposite poles. Each chromatid represents as a separate chromosome as it has its own centromere. The chromosomes move towards the opposite poles of the cell. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನು. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಟಿಲೋಫೇಸ್. ಟಿಲೋಫೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರೀಚ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ಯಾಟಿನ್. Coiling of the chromatin network that can be seen, that is the chromosomes can be seen here. Recoiling ಆಗ್ತದೆ. ರಿಕಾಯಿಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ರೀಅಪಿಯರ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ಸು ಪುನಃ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಸ್. ಸಿ, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ as well as the formation of the nucleolus. This karyokinesis is followed by the cytokinesis. After the division of the nucleus divide ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್. The karyokinesis is already observed in the cell. It is followed by the cytokinesis. There is a formation of the cell plate that can be seen in the center, and this will move towards the periphery.
ಸೆಂಟ್ರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ಪ್ಲೇಟು ಪೆರಿಫೆರಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಆನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಫರ್ರೋ is absorbed from the periphery towards the center. Periphery ಇಂದ ನೋಡಿ, the furrow starts from the periphery and it reaches to the center, thereby the cytoplasm divides into two, thereby the formation of the two cells can be seen here. See, these are the 4 different stages that can be seen during the mitosis. It is followed by the karyokinesis and as well as the cytokinesis, and it results in the formation of the two cells. See, when we observe this, a single cell on mitotic division forms two cells. What happens here is, the division of the centromere can be seen in the metaphase. Metaphase ಅಲ್ಲಿ centromere divide ಆಗ್ತದೆ. So centromere divide ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, the chromatids will move towards the opposite poles as in case of the anaphase. It results in the formation of the two cells at the end of the mitosis. So this is the microscopic observation of the onion root tip cells. Mitosis na ನಾವು onion root tips ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. That you are going to learn in your second year PUC class. You are going to prepare a squash preparation of the onion root tip cells. Thereby, when you are going to prepare a squash, the onion root tips, when it is viewed under the microscope, you will find like this. Here you will find all the stages. The prophase, the condensation of the chromosome that can be seen here, and as well as the metaphase, the chromosomes are aligned on the equatorial plane, and then there is a formation of the movement of the cells that can be seen here. There is the anaphase, and this is considered as the telophase. First year PUC ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಸ್ಲೈಡನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ all these stages in the microscope. Thank you, children.